Tänään ollaan keskuskirjasto Oodissa. Tultiin tänne kävelee ympäri. Ekassa kerroksessa siellä on Helsingin kaupungin infopiste, sitten siellä on EU-infopiste, siellä on nuorisotila, sitten siellä oli pöytiä, missä voi niinku istua ja ottaa kavereita ja siellä voi pelata shakkia. Sitten tokassa kerroksessa oli niinku pieni elokuvateatteri, sitten siellä oli erilaisia 3D-printtereitä ja sitten tämä kolmas kerros on, missä on tämä kirjasto. Ja täällä oli kuulemma 100 000 kirjaa. Täällä kolmannessa kerroksessa ja ekassa kerroksessa on kahvila, eli tänne voi tulla hengailemaan. Täällä on tietokoneita, mitä voi käyttää, ja tänne voi tulla tekemään omia töitä tai opiskelemaan tai lukea kirjoja. Ja sitten jos katsoo ulos, niin on hieno näköala Helsingistä. Welcome to my mini tour of the Helsinki Central Library Oodi, in Finnish Helsingin keskustakirjasto Oodi. So Helsingin means Helsinki's, keskusta means city center, kirjasto is library, kirjasto. So this idea for this kirjasto video came from one of my channel members. Thank you so much for the suggestion and I hope you enjoy this video. Just as a little reminder to all of my Patreon and YouTube channel members, the March workbook has been uploaded, so make sure you go and check your membership feeds so you don't miss out. So as the name suggests, Oodi is located in the very center of Helsinki, so Helsingin keskustassa vain pari minuuttia Rautatien torilta. So you can get there by walking within a few minutes from the central railway station. Oodi avattiin 5. joulukuuta 2018. Jos sulla on Helmetin kirjastokortti, täältä voi lainata kirjoja ilmaiseksi. So Helmet is the library network consisting of all the libraries in all the public libraries of Helsinki, Espoo, Vantaa, and Kauniainen. If you get a library card, which is kirjastokortti, from any of these public libraries, you can just walk right in and request to make one. Kävellään nyt vähän Oodin ympäri. Kirja is book. Kirja. Elämäkerrat is biographies. Elämä means life. Tietokirjallisuus is non-fiction literature. Tietokirjallisuus. So tieto means knowledge. Kirjallisuus is literature. So knowledge literature is non-fiction. Tietokirjallisuus. Then there's a section called Opi Suomea. So hopefully you know this phrase, learn Finnish. Opi Suomea. If you are in Finland, jos olet Suomessa, voit tulla Oodiin hakemaan suomen kielen oppikirjoja. Suomen kieli means Finnish. Jos haluatte ilmaisen näköalapaikan Helsingissä, niin Oodin 3. kerrokseen voi tulla katsoa ikkunasta ulos. Historia is history books. Historia means history. Lainaus. Lainaus is borrow. So when you see the sign that says lainaus, it means that's the desk you go to borrow the books. Eli lainaustiskiltä voi lainata kirjastokirjoja. Nuoret
means young, so young adult literature. Nuoret means young. Nuoret. They also have elokuvat. Elokuvat is movies, so you can lainata elokuvia. Oodissa on myös lautapelejä. Lautapelit. Lautapelit is board games, so lauta is the board. Peli is game, so lautapelit. Board games, plural. Pelit, games. Then we have kaunokirjallisuus. So kaunokirjallisuus is fiction. Kauno is kind of like beautiful, and kirjallisuus is literature. When I looked up kauno, what it comes from is the word kaunis, which means pretty. So for example, kaunokirjallisuus would be kind of like pretty literature. So works of fiction. Another word that uses the word kauno is kaunokirjoitus. So kauno writing. So kaunokirjoitus means cursive writing. Cursive. So pretty writing. Kaunokirjoitus is cursive. Tää oli siis minikierros Oodissa. Toivottavasti piditte tästä videosta ja nähdään ensi videossa. Moikka!